美国总统 Trump 甲中国领导人习近平是按算月底 APEC 峰会时准备见面。Trump 是表示讲，因应该去讨论到台湾议题。也若是美国国防部是分析讲，中国2027年可能会来拍台湾。这 Trump 是认为讲，中国知影美国是全世界军力上介强的国家，会当甲因下调咧，应该是袂来拍台湾。Have that discussion in a couple of weeks when I'm in South Korea with President Xi. We're going to be talking about a lot of things. I assume that's going to be one of the things. 美国总统川普表示讲，伫未来的川授会内底会讲到台湾议题，不过伊无回應講，敢要為着完成貿易協議來表態反對台獨。川強調講，包括台灣議題在內，美中的互動攏真好。I think we'll be just fine with China. I don't see that at all with President Xi. I think we're going to get along very well as it pertains to Taiwan and others. Now, that doesn't mean it's not the apple of his eye, because probably it is, but I don't see anything happening. 密切关注美中之间互动的情形，那台美之间的沟通也是相当的顺畅。川普认为中国知影美国是世界上强的国家，所以心内惊惊，唔敢侵犯台湾。伊嘛讲已经接受北京的邀请，伫2026年初访问中国。另外，当选国民党主席的田立文嘛讲愿意去中国会见习近平。伊讲9日共识是两岸的通关暗号。重点是要通到哪里？是要通到配合习近平国家统一吗？所谓9·2共识与一个中国原则和1国2制成为3位一体的对台政策，它最终的目标就是要消灭中华民国，并吞台湾。由于区主委无认同田立文的讲法，伊讲习近平已经再度订立9日共识。行政院长窦英台表示讲，若是田立文会当坚持中华民国的主权袂使互侵犯，台湾自由民主的生活袂使改变。用即边拍赢5个主席候选人的困难，和习近平见面，伊会期待伊的表现。记者综合报道。